सगळेजण ऍज अ सपोर्ट यंत्रणा म्हणून आपण काम करतोय आणि मूळ जबाबदारी जो आहे ही आपले मेडिकल ऑफिसर्सची आहे आणि मेडिकल ऑफिसर्सची मूळ जबाबदारी आहे. आणि ज्यावेळी प्रॉब्लेम झाला तर त्यावेळी आपण ससूला पाठवतो, ग्रामीण रुग्णालयाला पाठवतो, ग्रामीण जिल्हा रुग्णालयाला पाठवतो या कोणी खासगी दवाखान्याला पाठवतो. अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना. माझी रिक्वेस्ट आहे की मेडिकल ऑफिसर्सनी आपली ही जबाबदारी समजून घ्यावी आणि या पद्धतीमध्ये काम करून घ्यावे. माझी दुसरी रिक्वेस्ट आहे की मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ पीएचसी विशेषतः ही आपली मूळ जबाबदारी आहे मेटर्नल अँड चाइल्ड हेल्थ बाबत. मेटर्नल अँड चाइल्ड हेल्थ बाबत मला जो आज जो प्रॉब्लेम जो मला दिसून येत आहे की आपण या गंभीरतापूर्वक कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काय काय गोष्टींमध्ये आपण कमी पडून दिसतोय. माझी रिक्वेस्ट आहे की कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही सर्कमस्टान्स असू द्या, मेडिकल अँड चाइल्ड हेल्थ मध्ये कोणत्याही प्रकारचं कॉम्प्रोमाइज करता येत नाही. वॅक्सिनेशन शेड्यूल आपल्याला पूर्ण करायचे आहे, या जिल्ह्याला कुपोषण मुक्त करायचे आहे, अंडरवेट बेबीचा जन्म प्रिव्हेंट करायचे आहे आणि त्याबरोबर पिकअप अँड ड्रॉपची फॅसिलिटी, जननी सुरक्षा योजना अंतर्गतची जो रक्कम आपल्याला ट्रान्सफर करावा लागतो आणि इतर सगळे गोष्टी जो 7-8 विषय आहे जो मेटर्नल अँड मदर अँड चाइल्ड हेल्थ संदर्भात आहे हा 100% आपल्याला पूर्ण करून आपला रिझल्ट दाखवायचा आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोणत्याही पीएचसीच्या क्षेत्रामध्ये हा विषय कमी होता कामा नाही. त्याच्यामध्ये जो एक फार महत्वपूर्ण विषय जो आपण हाती घेतलेला आहे आणि याच्यासाठी डॉक्टर किनीकर आणि त्यांची ससूनची टीमचा मी आभार व्यक्त करतो की कुपोषण मुक्तीचा जो एक विशेष मोहीम जो आपण या ठिकाणी घेत आहे त्याच्याबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी डॉक्टर किनीकर आणि त्यांची टीम या ठिकाणी आज उपस्थित आहे. मी डॉक्टर किनीकरला रिक्वेस्ट करतो की आपण सर्व मेडिकल ऑफिसर्सला मार्गदर्शन करावे. याच्यामध्ये कुपोषण मुक्ती करण्यासाठी 3 विषय आहेत. एक आहे की आपल्याला सोशल सपोर्ट त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यायचे आहे. दॅट वुड बी एनकरेजमेंट, गाईड म्हणजे मार्गदर्शन, इम्प्रुव्हमेंट ऑफ वॉटर क्वालिटी, इतर गोष्टी त्याच्यामध्ये आहे. दुसरा आहे की न्यूट्रिशनल सपोर्टचा विषय आहे. न्यूट्रिशनल सपोर्ट मध्ये परत 2 भाग आहेत. एक आहे की एनर्जी डेन्स न्यूट्रिशनल फूड EDNF जो आपण म्हणतो, जो महिला बाल कल्याण विभाग मार्फत आपण देतो. BCDCचा प्रोग्राम महिला बाल कल्याण विभाग मार्फत चालू आहे. एक न्यूट्रिशनल सपोर्टचा विषय झाला. त्याच्यामध्ये कुपोषित परिवारावर दत्तक म्हणून आपण त्या ठिकाणी आपण नियोजन केलेलं आहे. त्याच्याबरोबर काही डायटरी सपोर्ट जो आपण करू शकतो या न्यूट्रिशनल रिहॅबिलिटेशन सेंटर बरोबर आपण घेऊ शकतो. दत्तक पालक योजना आपण जिल्हाभरात राबवलेली आहे. हे सगळे गोष्टी न्यूट्रिशनल मध्ये झाल्या. तिसरी जो विषय आहे क्लिनिकलच्या बाबत आहे की हाऊ डू वी इन्शुअर दॅट कोई कुपोषित बालक त्याच्या काही न्यूट्रिशनल अब्झॉर्प्शन मध्ये कमी असू शकतो, काही हृदयरोग असू शकतो या काही इतर प्रॉब्लेम असू शकतो, त्याच्या वेळेवर डायग्नोसिस आणि त्याच्या वेळेवर उपचार या गोष्टी आपल्याला लक्ष देण्याची गरज आहे. आपण एक 36 पानाचा फॉर्म तयार करून आपले जो 12 ते 50 मुलं जो कुपोषित सॅम मॅम कुपोषित आयडेंटिफाय झाले होते त्याच्याबद्दल आपण एक फॉर्म खाली पाठवण्यात आला होता. त्या फॉर्म आपल्याला भरून घ्यायचा आहे. दुसरी गोष्ट फक्त फॉर्म भरून आपलं काम पूर्ण होणार नाही. रेग्युलर विजिट्स एव्हरी 15 डेज मध्ये आपले CHOच्या विजिट आणि मंथली आपले मेडिकल ऑफिसरच्या विजिट या सगळे कुपोषित बालकांच्या घरात होणं पाहिजे. घर विजिटचा मी इंटरेस्ट यामुळे करतोय की त्या ठिकाणी तुम्ही इतर सगळे फोकस आपण देऊ शकतो. त्यांच्या आपण न्यूट्रिशन चार्ट तयार करू शकतो, त्यांच्या घराचे इन्स्पेक्शन करू शकतो, पाणीचे इन्स्पेक्शन करू शकतो, त्यांचे काउन्सिलिंग करू शकतो, त्यांच्या आई वडिलांचे काउन्सिलिंग करू शकतो. या सगळ्या गोष्टी आपण लक्ष देऊ शकतोय. आणि काय मेडिकल डायटरी सप्लिमेंट पाहिजे, मेडिकल सप्लिमेंटेशन पाहिजे त्याच्याबद्दल पण आपण लक्ष देऊ शकतो. आपल्या जो कुपोषित मुलांच्यावर जो पालकची जो योजना आहे त्याच्या व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी करू शकतो. या सगळ्या गोष्टी बघताना काय वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह मध्ये मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत जो वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह आहे त्याच्यामध्ये काय कमतरता मला दिसून येत आहे. माझी रिक्वेस्ट आहे याच्याबद्दल पण आपण लक्ष द्यावी. या सगळ्या गोष्टी सांगून मी आता डॉक्टर आरती किनीकर आणि त्यांची पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट ससून हॉस्पिटलची टीमला रिक्वेस्ट करतो आपण मार्गदर्शन करावी आणि या जिल्ह्याचा जो कुपोषण मुक्त करण्याचा जो स्वप्न आहे आणि कुपोषण मुक्त ठेवण्याचा जो स्वप्न आहे त्याच्या पूर्णता करण्यासाठी जे फार महत्वपूर्ण घटक आहे पीडियाट्रिक्स आणि त्याच्यामध्ये आपण आपल्या मार्गदर्शन खाली आहोत. 100% sure we will be able to achieve this, madam. Over to you, ma'am, and request you to please guide our doctors across the district. Thank you.
We take it little slowly. Yeah, sure. So, good afternoon, everybody, and thank you so much, sir, for arranging this particular meeting. So, we'll take it forward from here. If you are too busy with your other activities, I don't mind if you leave. I can talk with the other people. Okay? So, is it okay? Are you too? I'll stay on as long as it is possible. Okay, sure. All right then. This is a Thank you. very this is a very important program for Villa Parishad, and this is a New Year's resolution that we all have made, starting Yeah. from the highest levels of political leadership in the state and the district, and also highest levels of administration in the state and the district. So, Okay. malnourishment free is a very important program for us, and I just want this message to go across to every medical Oh, officer and everybody else in this team here that we are very, very particular that we must make this district free of any form of malnourishment. okay. Thank you so much. Um, do you want me to talk in English, Marathi? दोन्ही मिक्स करते मी. हं? बहुतेक सगळ्या ठिकाणी आय थिंक सो मेडिकल ऑफिसर्स आहेत आणि डॉक्टर्सच आहेत सगळे अँड दे आर फ्रॉम PHC or other centers. So first of all, Happy New Year to all of you. And this is a very good project which Pune district has taken over, and we all need to come together to make it a successful project. What we have in mind today is we have got some forms which have been filled by the doctors at various centers. We have gone through some of the forms which are exactly based on what Ayush sir had just talked to us, that we have got malnutrition in the Pune district. There were some 1,200 odd patients who were categorized as severe acute malnutrition. We have to reach all these children and many more, because severe acute malnutrition doesn't happen overnight. It is a normal child who then goes on to something called as MAM, which is moderate acute malnutrition, and then if that is not tackled, they end up being severely acutely malnourished. So the 5 point which Mr. Ayush has just told us, one is to find out whether it is a pure nutritional malnutrition. The second point is whether the malnutrition is related to some systemic disease which is yet not diagnosed. So we are there to support you, help you to make that diagnosis and make sure that that particular disease is first cured so that the malnutrition will automatically get cured. For example, I'll give you a child has a congenital heart disease. This child is going to be malnourished until and unless we correct the congenital heart disease. So in your area, this child, in spite of all nutritional support, will keep on remaining in the MAM or the SAM group. So these are children we would like you to refer to us, and we will arrange that we can get them operated, or there are various schemes where we operate and these children become absolutely normal. So that is the second part. The third part is you have all filled up the form. There are certain lacunae in those forms which we will look into so that we have good quality data that is generated by you. So documentation is very important. The third part which is there, which is about home visits. You have filled up the forms. Some of you have documented that they are MAM patients or SAM patients. But there has to be a timeline that within next 1 week, I will do a home visit and find out the problem and take necessary action. So that is the fourth part. And the last part is immunization. We have a very good immunization infrastructure. Our patients children come to the centers for vaccination, and that is the place where we need to target to catch the normal or the MAM patients or the SAM patient, not just they coming to you with a medical problem. So under these 5 things, we are going to discuss it. The main aim of this particular VC was to give you a feedback that the forms which you have filled, are they up to the mark where we can analyze and find out what the problem in our Pune district malnutrition is.
Okay, so if you have any questions, I think so we have a chat box. So if you have any question, you write the questions in the chat box, and then we can intermittently stop after the forms, which we go page by page. So I will first give one positive thing which I will say is that everybody has attempted to fill the form. And the second part is that it is not up to the mark. Okay. So that also you please understand. Don't take it as a personal criticism or anything. I want all the forms to be uniform and filled up properly so that we get very good data, and you should be happy that we are a unique place who is trying to do it for the first time with a target in a new year, that we will not have malnourished children by the next few months, or at least at the end of the year. We should not have any malnourished child, or if there is one, the child needs to be managed. Okay, so all of you have seen this form, isn't it? Can you just give me a thumbs up if you have filled up this form? I can just see. Yeah. How many? There are 93 participants. If you can just show me like this, that means you have filled up the form or your center has filled it up. Is it possible for you, or at least put in the chat box? Very good, Dr. Jahid. I can see a thumbs up. Any other? Because we do need to know that you have actually gone through this particular. Okay, so if you put, because you have to learn to use the chat box also. We are getting it. So please use the chat box so that I know who I am talking to. We have from Sangvi, we have from Perne. So I would request everyone to have a copy of this form with you. So once we go through this, you will understand what the issues are coming. Okay. So there are people responding in the chat box. So we'll go to the first part. The first part of this particular document is mainly the information about the child. Now what I found that the form which was finalized, that same form has not gone to all the primary health centers. There are two different forms which are there. Some of the pages in the second form are missing. We had done a final correction, so I will request the missing papers to be delivered to you, or at least on the email we will send it out to you, because some important documentation has been missed out in because of this. The second part is we all are filling up all these forms, but on the first page, if you see, there is date of birth. Now this date of birth should be followed by the age in years and months, and also the gender, male or female. Okay, so that was missing from one of the forms. It is there in the other. So I hope you will get all these corrected things. So whoever is filling up the forms, they have to understand why you are filling it up. Don't look at it that this is just additional workload for you. It is not additional workload. It is the same thing what you are doing for each and every child in your area. Only thing it is in a systematic manner so that we can take some concrete steps to care for the child and get the malnourishment part of it corrected. The rest of the part is all to be filled up as with a tick mark. Now, when you make a tick mark, let it be with one box only. Don't do it in such a hurry that it is going across 3-4 blocks, so that when we sit here and analyze, we don't know how many factors you have ticked. So every time there is only one tick which has to be done and inside the box.
Many of you have just put a horizontal straight line or a slanting line crossing 2-3 boxes. So that is causing problems in interpretation. So just color the whole box so that we know it is positive. The second part which has come is there is a part called as family history of a particular disease. Now this particular form, the doctor has ticked at the site of family history of tuberculosis. Now the malnutrition in the child could be related to the TB which is there in the family, where that person may or may not be under treatment or is partially under treatment and child has already contracted TB. So when you fill up the form, just don't take family history of TB. Write down who is suffering from it. Is that person on treatment? Go into the details and let us know whether the child is investigated for TB or not. Suppose there is a history of heart disease in the family. Is it an acquired heart disease, congenital? Is it something which can run in the family? Investigated for a suspected heart disease. So we should have this information. So please look at each and every line which is there. Each line has got some significance. We have not put it over there just to increase the pages to 26 or 30 or 35. If this information is there with us, it will really help us to take care of our children. The second part is when you have history of TB or HIV, there are certain prophylactic medicines which are given. There is a place over there. Please write it down. What is the treatment? Okay, then we have given you the Kuposhan scale. Now this Kuposhan scale is nothing but socio-demographic economic status of that family, and when we are finally going to analyze the case as this malnutrition is related to poverty, this is the part which is going to be very important, and this will help us to give a diagnosis at the end that this is a treatable cause of malnutrition. The family needs support and that will definitely help us. So the Kuposhan scale is given to you ready-made. What you have to do is just take the history, sit down with the family or you train somebody to fill up this form. We would like a doctor to fill this up because then the analysis becomes very easy. Then you come to the chief complaints. Now you have got these children who are malnourished. You know they are malnourished, either Sam or ma'am. So we wanted some details. Previous treatment, one of the doctors has filled up yes. And then there is no details given there. So we want to know whether the child was admitted into an NRC, VCDC benefit was given, what was done to the child. So there is already a condition which is diagnosed. Then in the last few months or since diagnosis of malnutrition, what has been done? It will help a great deal because there are some people who the fault lies with the family because they have not understood the importance of the treatment for malnutrition and the compliance is not very good. However hard you try, they will not comply with what you want. So there the approach is going to be very different. Same way somebody has ticked hospitalization. Now you just don't tick yes, you give details. Is it one admission? Is it repeated admissions that the child is getting admitted for infections and that is causing malnutrition? Now you must be wondering why we are going through each and every set of this particular form. The bottom line is it has not been filled up properly. So after all the work you have done on this form, it is not possible for us sitting here to come to any conclusions because it has been done haphazardly. So at the end of this form, I will ask each one of you to tell me what are your difficulties so that we can individually sort out, or if you have any queries in the form or you want certain things added or deleted, that is what we are going to come. So I will briefly go through the form and I want more of interaction to understand your problems at each and every center.
So the next part is coming, which was an important part about immunization. So whatever forms we have seen, we have realized that the vaccination doesn't start at 6 weeks. There is always a delay in vaccination. Many of the tick marks are from 10 weeks, 14 weeks. So what is happening to the third dose? Whatever data you have sent us does not clearly show what is the vaccination status. Is it complete? At one place you have written complete, and the other place there are only two vaccine taken, which is actually the child should have received all three, and also measles and also the booster. So there is some, in some way the form is not filled properly and it does not tally to your subsequent thing, which where you have ticked fully vaccinated. There is a column on incompletely immunized. We would like to know what is the reason for it so that it can be handled appropriately. Then you have a whole list of other specific questions about the parents as well as the sleep pattern of the child, etc., all those things. And then the next part, which is about the development. We have given you certain milestones which are age appropriate. So now, for example, this child was 2 years old. So first thing is you go to the description of milestones which a 2-year-old child should have normally attained. If you find that those 2-year milestones have not been attained, then you start going behind one by one, and you come to a place where you will find the 2-year-old child is actually behaving like a 1-year-old child. So the developmental delay is almost of 12 months. So this is how you should fill it up. What I see here, that the child is 2 years old and the milestones have been filled right from 2 months, 4 months, etc. And afterwards everything is ticked as if you have blindly ticked it, and the marking is for yes also and no also. So very difficult to know whether you want to say yes or you want to say no. So this is one thing which is there. The second cause for malnutrition which we see in our parts is if a child is mentally handicapped. Now, how to identify that? There are some points given. Even those have not been ticked properly. Okay. Then the next part is the diet history. In the diet history, this is a 2-year-old child and the baby was exclusively breastfed properly. Okay, so I find some lack in that. Okay, now when you start the dietary history, you will find at the top a thing called as appetite test. Now you have to do the appetite test because we are targeting only malnourished children. One of the form has given you the details of how to do the appetite test. Okay, so this is nothing but the special feed which is prepared in the NRC. Now this particular special feed is nothing but groundnut, shengdana, oil, sugar, little bit of milk powder in that, or you can put milk also. You have to give the age appropriate 1 vati or half a vati, or we have even given you how much to give. Once you go and start taking the history of this particular child, simultaneously the staff nurse can give a vati of that special feed and see whether the child finishes entirely the whole vati or there is a thing remaining behind it. Okay, so that is the appetite test. Details we can have it in you can contact us directly and we will tell you how it is to be done. So when you are filling in the form of the dietary part, we expect that the appetite test is done by you. If the child passes, you have to counsel them and send them home. Most probably the child is in a phase of recovery or mother has understood how to do the appetite test and look after the child. There is also a part on complementary feeding. Now, in the complementary feeding, if you all know about the IYCF guidelines, which have been circulated by Government of Maharashtra, Government of India, and we are supposed to follow them.
and that will go a long way in managing malnourished children, because that is somewhere something we are failing miserably. Okay, then you are having the diet history, actually 24 hours recall, what the child has from morning 8 o'clock to the next day 8 o'clock. We have given you the calories, proteins, everything. You just have to fill up the blank forms properly. That is also left incomplete, and we would request you that you fill it up completely before we can find out whether it is protein deficiency or it is calorie deficiency. The next part is everything about the birth history and the mother's history, etc. That some of you have filled it up well, some of you have not filled it up. Now, this is a data that is available in your PHC or it is available in your hospital. I don't understand why it has not been filled up, because some of the things have been left blank. We don't want any of the points to be left blank, because it is very difficult to decode. Is it that the answer is no, or you have forgotten to write it, or you don't have the information? That is becomes very important for us. In the environmental thing, for malnutrition, it is primarily overcrowded or repeated infections the child is getting, and that is the reason for malnutrition. So however you feed the child, if the environment is not appropriate, the child is not going to improve. So that part is important, and that's why those few questions are asked over there. Now, there is one part which is on anthropometry. Everything in malnutrition is going round and round on anthropometry. And what some of you have written is that the child is not cooperative for anthropometry. Now, that is not an answer. How did you first diagnose anthropometry? It is after taking the height, the weight, and the mid-arm circumference. If child is not cooperative, you have to ask them to wait there, give something like an appetite test to them so that the child is happy about it, and then do the anthropometry. Just writing any value over there, the whole program is going to suffer because of this. When we interpret the anthropometry, we will come to know if it's a normal child, it's MAM, or it is a SAM patient. So there are lacunae over there. Blood pressure has not been taken for majority of them. And then we have given you a particular form like this, which is about the uh, height and the weight comparison. It's a WHO 2006 growth chart. What you need to do is take the length or the height of the baby, which starts from say around 45 centimeters down. So you have to look at that and go on one side for boys and one side for the girls. And you will know whether it is less than 3 minus 3 standard deviation, then it is SAM. Between -2 to -3 is MAM. Between -1 to the 2 part is underweight, and 0 to 1 it is considered as normal. So it's very easy to interpret. Now at the end of it, it will always be better to write over here that from anthropometry, from the chart, the child is stunted, wasted, or stunted, wasted, or normal. And then you go to the growth chart. What many of you have done is all directly plotted onto the graph. This graph is good for monitoring of the patient, but this baseline data needs you to make an interpretation over here on this particular part. Okay? After that, it is like any medical examination. From head to toe, you are going to examine the child. Now, many of you have found that everything is normal. If everything is normal, you need to find out why the child is malnourished. So make some extra efforts to look at all the systems. And if you find a particular system is likely to be the cause why the child is unable to eat well, or is having recurrent diarrheas, or has respiratory problems time and again,
So the feed intake is poor. Concentrate on that particular system and give us more details about it. It will help us to handle that child. Okay. If the child is mentally handicapped or is retarded, then we need to go in detail about the neurological examination. Many of the district hospitals or PHCs refer patients to us in Sassoon as SAM patients. And actually, we see that they are cerebral palsy children, they are mentally handicapped children, and nobody has bothered to explain or counsel the parents in detail about it or find out options of feeding. It's very difficult to feed a handicapped child. Does the family have support to feed? Does the child need a feeding tube? Does the child need extra help to give the feeds? Do they need to make it into a liquid form? And how do we make it energy dense? See, unless we do this, that cerebral palsy child or mentally handicapped child is always going to remain SAM in your area. And one fine day, the child may aspirate and be no longer in this world. Okay, so this is something which is preventable. The last part is there are places where we have written provisional diagnosis. So what is your interpretation of that child, that this child is a case of malnutrition? Yes. Now, according to me, after taking history, the cause of this could be nutritional, the family is poor, or they have no knowledge of complementary feeding practices, and we would like to rectify that. So you need to commit yourself and tell us. Like you have written your ma'am under progression. I don't know what is ma'am under what is it? Progression. So if it is ma'am, you have made a diagnosis, then why is it not reflected in the anthropometry? It doesn't correlate. Okay, and you have written about the management, ma'am management. It's not ma'am management. You have to spell out that this child was admitted to the NRC or the center, and we gave them the F100, F75, or you gave SF, or you treated the infection and you arranged for the nutritional rehabilitation, etc. So don't have any shortcuts. If there are shortcuts with this form, that means there are shortcuts with the management of the malnutrition. There is a part number 15, preventive measures. After you have diagnosed that this child is really malnourished, what actions have you taken with the other siblings, and if this child is improving, for this child not to deteriorate and become SAM, what measures you have taken? Suppose on your history you find that this particular child was not vaccinated. Did you arrange for the vaccinations to be given? Did you arrange that the child was passing worms? Did you give antihelminthics? You found on examination child had pallor. Was the iron supplement started or the infection treated? So we expected that to be over here, and we find that it is kept blank, totally blank. So when I see this form, I find like it's unfortunate to say, but I feel that this form has been filled just because you were asked to fill it. If you had understood why the form is required, because we have to take certain steps. Some of you have filled it up quite well. There are certain lacunae which are there, which are totally correctable. And the bottom line is, do you want to refer to higher center? So everybody has written no. So that means I gather that the management of this patient could be done at your site, and we are happy about it. There is no need to refer a malnourished child unless you have found a systemic illness that needs the diagnosis, that needs a very specific management which is not available at your place. Also, we have to remember the family does not want to come only for malnutrition to a tertiary care level. Many of the things can be handled quite well at your center. Okay, so this is a brief run through the form. I will now open the chat box, or you can talk individually. You can
unmute yourself and please ask us any queries you have. We can have a discussion and individual PHCs, what problems you faced while filling up this form. Please let us know so that we can rectify all those things. Okay, so thank you very much. And I would like each and every one of you to just tell us what problems you faced in filling up this form. You can just unmute yourself and start talking, please. Somebody wants to start? Hello, ma'am. Yes. Ma'am, Yeah. can you please tell me again about the milestone? Milestones. Okay. Do you have the form with you? No, ma'am. I have filled it and submitted to the office, but not confused about the how to write the milestone part. Okay. Do you have a soft copy of it on your computer? Yes, ma'am. Just a minute. I'll Right. copy. Time I will explain it to you. See, do you have a child who is around 3 years old with you in your area? Yes, ma'am. So we have given you, this is starting from 2 months. Yes, ma'am. 2 months, 18 months, 24 months, okay, like that. We have targeted up to 2 years. Soft copy. Hari Kumar, Nita. So this is from question. You will sit with the mother or the father or the grandmother, okay? Yes, ma'am. Yeah, those who have seen the child grow from birth till they came to you. So suppose let us take on first page, by 4 months we have written that the child should be able to do this few things. Okay? Yes, ma'am. So you will ask the mother of a 4-month-old child, 4 to 5 months. Okay, the child should start holding the head. If the child is holding the head, you will tick yes. If not yet, you will tick no. Reaches and tries to grasp an object, like they will approach and they will try to grasp it. If that is being done, you will tick yes. If it's not being done, you will say no. Okay, like that, only salient points we have given. Actually, it is much more in detail. You have all the books available with you. Okay, we have different programs which have looked into the detail. So what we want to know is whether the child is developmentally delayed or not. So you have gross motor, fine motor, speech language and social. These are the 4 aspects which will tell you whether the child's development is appropriate or not. Your anthropometry will tell you that the growth is appropriate. Height, weight, mid-arm circumference, head size. It just tells you growth. A child may be growing very well, but is not achieving milestones. Okay, so that's what we want to find out. We have different programs. We have those different age wise, right up to the age of 5 years. We have got these milestones. Nobody can ever remember my milestones by heart. Okay. So what I would suggest is that you take pictures of it and put it in your PHC. I can see the pink and white cupboards behind you. Okay. Why don't you put it? Why don't you stick it on that? I don't want you to remember anything. When a patient comes, you will take the history, what child is able to do. Then you will go and look at that chart. Is this child doing exactly what is an average? If you find no, then you find out how many months, like a 2-year-old child is behaving like a 1 year. So that means there is a 50% developmental delay, isn't it? You just write down what the mother tells you. Okay, and your interpretation as a doctor will be that this is appropriate for the age, it is delayed by so many months or not. Okay, if you have any problem, you take my mobile number, you talk to me. We can do a video call.
Okay. The child also, and we together will say whether child is developmentally normal or not. Okay, ma'am. Thank Okay, we'll help you, and one day you will become a master in developmental pediatrics. Okay, all right. Thank you. Thank you, ma'am. Any other questions? Hello, ma'am. Yes, sir. Bolo. Uh, some medicines are recommended by. Hello. Yeah, yeah. Go ahead. I can hear you. Are you from Kurkum? Is it PHC Yeah, Kurkum? yeah, yeah, ma'am. You can introduce Yes, yourself. ma'am. Go ahead. Myself, Dr. Uttam Kamble from Kurkum. Okay, go ahead. Some medicines are recommended by Jijamata. This scheme, no? Yes, Kuposhan scheme, yes. and they are not available at PSC. Okay, Macalvit Plus, Viceneral Z, okay. then Oro for XT. Yes. Yes, that is our main problem. Whenever we prescribe for the malnourished children, no, Hmm. uh, medicines are not available at PSC. Okay, so that is what, when you fill up that form, you will know that these are whatever you are telling me are multivitamins. Okay, Yes, it, ma'am. it Yes, doesn't ma'am. have to be from the same company. Okay, Yeah, yeah. if you have the same vitamin which is supplied by the government but which is from another company also, you look at the ingredients. Yeah. You fill up this form. If you find that the child is normal, then they don't Okay. need these medicines. If you find they are pale, or Yeah. there is a chance that the child's diet is very poor and he will likely become anemic or he is growing rapidly, then we need to give supplements. So Yeah. that time you can use whatever is available with you and you will ask Ayush sir to supply it to you, and he will supply. I will look into it that all the medicines come to you, but you have to use them properly because they have a shelf life. There is an expiry date on it. If you take it and don't use it, Yeah. it is a wastage of money of the government. All Yes, right. yes. So not necessary the Vicinral, because Vicinral sometimes is not available here in Pune also. It's a very specific drug from one company, isn't it? Okay. So, okay, if you still face a problem, you fill up this form. At the end of it, there is a column called preventive measures taken. You write, I, Dr. So and so, wants to give this, but it is not available, and the Yeah. patient's parents cannot afford it. Okay, you Yes, write, ma'am. don't be afraid. All right. Thank you, ma'am. That Thank it is you. not available. How will somebody give it to you? And there are so many conditions reasoning for malnutrition, ma'am. Yes. One of these is spacing also, no? Spacing. So Yeah, there is a point where we have asked very specific question that this yeah, person, this present baby is malnourished. So what is the spacing between the siblings earlier? Now yeah. instead of filling up that form, you have left it blank, na? Ye- How will I understand then? So what you Yes, do at the end, you will write that the cause of malnutrition is too little a gap between two siblings, and that is yes, why ma'am. the mother is not able to cope with the feeding. Why don't, that is what we want. So what actions can we take? We will counsel the family. We will give them nutritional support, and if they have completed their family, we will ask them to go for sterilization. Isn't it? Yes, ma'am. Even the economical condition does matter, isn't Yes, it? so now we can't go and give money to all of them and improve their poverty, but we can definitely teach them what their child should feed and what they should not feed, isn't it? Yes, and in spite of these activities, IEC activities are more important. Yes, so you are right on the track. Okay, Right, ma'am. Thank you thank so you. much. Thank you Thank so you. much, ma'am. Yeah.
Next, please. We have only 10 minutes to go. So if nobody asks questions, then I will think that you have understood everything and the quality of the forms have to be improved. Otherwise, I will keep on sending the forms to you again and again till I get what I want. So do you want me to do that? I will do it. Okay, because we have to have an interpretation and the cause for the malnutrition to treat the malnutrition. Okay? Even if it's a simple question, I want you to please answer it, ask it. Okay? There are still 87 participants I can see. From 95, it has gone down to 87. I hope it doesn't go to 0 and it's only me and Indrayani sitting over here. Hmm? Yes? Any specific question? Can I ask? Hello, madam. Yes, sir. Dr. Anil Bagmare from Morwa PSC. Yes, sir. I have one question. In my place, 3 baby delivered at one time. 3? 3 baby delivered same day. Hello. Hello. तुम्ही काय करा एक तर शिफ्ट करायला नाही तुम्ही काय चांगलं योग्य शिफ्ट तुमचं तुम्ही काय करता ठीक है 2 मिनिट मध्ये वो ससूनची टीम रिजॉइन होते सगळेजण आपले जे काही डाउट्स असतील प्लीज मोकळापणे विचारून घ्या सो दॅट याच्यामध्ये 100% क्लॅरिटी आपल्याला पाहिजे
या विषयाच्या संदर्भात 100 आपले सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं हे आहे की सूचना असं आहे, वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या सूचना आहे, वरिष्ठ नेत्यांच्या सूचना आहे की याच्यामध्ये आपल्याला 100% रिझल्ट दाखवायचे आहे. भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या पण योजना याच्यामध्ये वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या आहे आणि मिशन मोड मध्ये आपलं कुपोषण मुक्त करून आपलं कुपोषण मुक्त ठेवायचे आहे. हे पहिला भाग आहे की पीडियाट्रिक साइड आणि त्याच्यानंतर आपण नॉन पीडियाट्रिक साइड मध्ये पण लक्ष देणार आहे. तो ठीक आहे, रिकनेक्ट झाले तर आता प्लीज ओव्हर टू यू अगेन. ओके, मगाशी मोरगावचे डॉक्टर बोलत होते ना, कॅन फ्रॉम मोरगाव प्लीज स्टॉप. Yes, madam. I am Dr. Anil Wagmare for PSC Morgaon. येस. तर प्रॉब्लेम असा आहे की एकाच वेळेस 3 डिलिव्हरी झाल्या होत्या. ओके. व्हेरी लो बर्थ वेट 1.75 kg and 1.7 kg. ओके. स्टील त्यांचं जवळपास 2 वर्षाचे बेबी झाले तरी पण त्यांचं वजन काही तेवढं वाढत नाहीये. तर डाईटचा प्रॉब्लेम म्हणायला पाहिजे तर डाईट द्यायला ते भरपूर तयार आहेत पण तरीही त्यांचं वेट आहे पाहिजे तसं वाटत नाही. त्यामुळे बेबी आता सॅम मध्ये आलेलं आहे. बरं. काय करता येईल? मॅक्झिमम तोच प्रॉब्लेम येतोय. ओके. तिन्ही बाळ सॅम आहेत का त्यातलं एकच बाळ? एकच बेबी सॅम आहे. हा, मग ते बाळ जे असतं ना ट्रिपलेट्स होते ना? ओके. येस ट्रिपलेट्स होते तर येस छोटं असतं ना ते IUGR असतं युजली. ओके. दोघांचं पोषण चांगलं होतं येस. आणि साधारण 2 वर्षाच्या वेळेस ना ही बाळं मग बाकीच्या मुलांसारखी नॉर्मल होतात. ओके. एखादं असं राहू शकतं की जे इंट्रायुट्राईन ग्रोथ रिटार्डेशन आहे. ओके. मुलं असतात ही ते कॅचअप ग्रोथ होत नाही त्यांची. ओके. आपल्याला त्यांच्यामध्ये अजून दुसरे सिस्टमिक प्रॉब्लेम्स आहेत का? कंजेनायटल डिझीज आहे का? काही दुसरे जे ट्रीटेबल कॉजेस आहेत तसे काही आहेत? ओके. म्हणजे डेव्हलपमेंट चांगलं असतं, फक्त वजन वाढत नाही. येस. ग्रोथ स्पॉट येईल. आता एक ग्रोथ स्पॉट होऊन गेली, दुसरी साधारणपणे 5 ते 7 वर्षामध्ये ग्रोथ स्पॉट येईल. ओके. आपण बघायचं की त्यांचं उंची वजन वाढते की नाही. ओके. ग्रोथ स्पॉट टीनेज झाल्यावर 13 ते 17 मध्ये येईल. ओके. आणि इंडियामध्ये जे IUGR असतात they are thin right from the birth and they don't catch up. ठीक आहे. ओके. आपण जास्ती खाऊ घालून जाड केलं तर पुढे त्यांना जाऊन डायबिटीज, हार्ट डिझीज होतात. fetal onset of adult disease. Alright. ओके. पाहिजे असेल तर आमच्याकडे तुम्ही त्यांना जमणार असेल तर एकदा ससूनला सोमवारी पाठवून द्या. सोमवार, बुधवार किंवा शुक्रवार. ओके मॅडम, थँक्यू. बघून घे, फोन करून परत सांगेन की या गोष्टी करू शकतो त्याच्यासाठी. चालेल. येस मॅडम, मॅक्झिमम तोच प्रॉब्लेम आहे, डाईटचाच प्रॉब्लेम बरेच जणांचा. कारण की सगळ्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही डाईट खूप देतो पण आमच्या मुलाचं वजन पाहिजे तसं वाढत नाही. हा, मग त्यांना ना थोडं काउन्सिलिंग द्यावं लागतं. त्यांचं जर डेव्हलपमेंट चांगली असेल तर हे ग्रोथ आहे हे पुढच्या स्पॉट मध्ये होऊ शकतं किंवा ते तशी बारीकच राहतात ते. तर त्यांच्या मग आपल्याला बाकीची काळजी घ्यायला लागते, जास्ती फोर्स पण करावं लागत नाही. ठीक आहे. ओके. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. थँक्यू. माझ्याबरोबर डॉक्टर इंद्रायणी आहेत, तर त्या थोडस तुम्हाला या फॉर्म बद्दल थोडं गाईड करतील. ओके मॅडम. ओके. हेलो एवरीबॉडी. एक्चुअली मैं महाराष्ट्र में थोड़ी नई थी तो मुझे मराठी आती नहीं है. मैं हिंदी में जितना बोल सकती हूँ बोलूंगी. आप सबको समझ आ जाएगी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शुड आई टॉक इन हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश you feel comfortable talking. अच्छा, ठीक है. I'll speak in English then. मुझे बस I just wanted to ask you, basically the malnutrition is most likely to be either nutritional etiology or some sort of disease. As doctors and being an MBBS, and after that also we are trained to find out what's pathologically wrong with the body, and all of us are strong in systemic examination.
So when it comes to finding whether there is some disease which is wrong, be it acute tubular necrosis or any problem which might be a cause of malnutrition, all of us will be able to identify it. Lekin problem, all of us will be able to identify it. So that's why we don't even want to get into the part of examination, because we know that everybody in this chat is very capable enough to find the systemic illness and know when to rightly refer to a higher care center. So that's why when it comes to the examination part, we have full faith and we know for a fact that you are all apt enough to do so. The only problem comes when it comes to the history part, when it's diet. Because being in pediatrics, we are trained to take dietary history. And this comes with a lot of practice. Initially, when I had to take dietary history, I found it very difficult to do the 24-hour recall method because I did not understand what people would say and how to make it in terms of calories, proteins, and then see whether it's adequate enough for the child. So that is something that I found really difficult. अब मुझे आप सबसे ये पूछना है कि आपको ये अच्छे से आता है या मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट करूं जिससे आपको थोड़ा ब्रश अप हो जाए स्किल्स. It's difficult to say what they are saying. अच्छा, आप चैट सर्च में डाल दीजिए. अगर आपको सब आता है then it's no problem. लेकिन बस यही पूछना था क्योंकि ये जो please repeat. अच्छा, तो ये रेफरेंस आपके पास ये चार्ट है क्या जिसमें कैलोरीज का वो है कि कौन सा कितना क्वांटिटी है और कितनी कैलोरीज और कितने प्रोटीन है, ये चार्ट आपके पास है कि नहीं है? यस या नो बता दीजिए. अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको ईमेल कर देंगे या एक पेज में डाल देंगे जिससे आपकी रेफरेंस इजी हो. ठीक है. अच्छा, यस तो है, दैट्स वेरी नाइस. अब इसमें क्या करना है कि दिस मेथड इज कॉल्ड 24-hour डाइटरी रिकॉल मेथड. तो जो भी बच्चे के सबसे पास होता है, बी इट द मदर और बी द आजी, हुएवर, उनसे जाके आपको पूछना है कि बच्चा क्या क्या पूरे दिन में खाता है. ठीक है. तो इसमें जनरली जो रेकमेंडेड है वो होता है कि बच्चे को 5 बार खाना खिलाना चाहिए. 3 बार मेजर मील्स होनी चाहिए और 2 बार माइनर मील्स होनी चाहिए. माइनर मील्स में स्नैक्स, फ्रूट, 1 ग्लास ऑफ मिल्क हो जाएगा. और जो मेजर मील्स, अच्छा आपको ईमेल कर देंगे. और मेजर मील्स में आप जो भी खाना खाते हैं, दाल भाकरी या जो भी यहाँ पे है वो होगा. तो अभी इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन चीजें हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है और इसकी कैलोरी और इसका प्रोटीन भी उसके बगल में अटैच हो रखा है. इट्स वेरी इजी. आपको बस देखना है कि क्या है और इसकी कितनी क्वांटिटी है और उसी के हिसाब से कैलोरी और प्रोटीन दे रखा है. अब ये क्वांटिटी बेस्ट होता है क्योंकि ये जो ग्राम्स और एमएल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए ग्राम्स और एमएल की जगह आप कटोरी, स्पून और ग्लास यूज कर लीजिए. तो जनरली कटोरी इज अराउंड 75 ग्राम्स. तो और उसके बाद एक ग्लास 200 ml का होता है. एक चम्मच छोटी वाली 5 ml की होती है, एक बड़ी चम्मच 15 ml की होती है. तो उसी हिसाब से अगर आप बस 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून, 1 कटोरी, 1.5 कटोरीज अगर वो भी लिख देते हैं, कैलोरीज प्रोटीन जो इसको एनालाइज कर रहा है वो उसको कर देगा. ठीक है. तो इतना भी नहीं है. लेकिन ये जो डाइटरी रिकॉल है इसको आप अच्छे से एक बार फिलअप कर दीजिए, बिकॉज हमें इस पूरी स्टडी से देखना है कि जो मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, यहाँ पे कुपोषण हो रहा है, वो क्यों हो रहा है. ये किसी क्रॉनिक डिजीज की वजह से हो रहा है या हम सब में डाइटरी काउंसलिंग ढंग से नहीं हो रही है, मदर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है इसीलिए हो रहा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पता रहती है कि ये हो सकता है, लेकिन जो मेजर जो सिंपल चीजें होती है कि ब्रेस्ट फीड कितना करना है या कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स कब स्टार्ट करनी है, वही हम सबसे ज्यादा मिस कर देते हैं. तो आई थिंक इंडिया एज अ कंट्री इतने सारे लोग हैं तो मेन प्रॉब्लम न्यूट्रिशन के साथ है, वो भी बिकॉज ऑफ अच्छा तो उसी के साथ है. तो वही हमें इस स्टडी से पता लगाना था एंड दैट्स व्हाई वी वर डूइंग इट. ये डाइटरी हिस्ट्री बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है
ब्रेस्ट फीडिंग कब इनिशिएट की थी? Was it exclusive breastfeeding for only 6 months or was anything else also added? इंडिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि the mother feels कि milk is not enough, so she adds a little bit of cow milk and gives it to the baby as well. अगर ब्रेस्ट फीडिंग इनफ नहीं थी या 6 महीना उन्होंने नहीं दिया था, उसके साथ साथ क्या क्या और दिया था बेबी को, all these things contribute towards malnutrition, because if the cow's milk is started earlier on, the child might have vitamin B12 deficiency or iron deficiency anemia, which might lead to a stunting child. So आपका onset of breastfeeding, how long was the baby breastfed for? Was it exclusive breastfeeding and nothing, not even water? वो था या फिर वो मिक्स्ड फीडिंग थी? और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के बाद कब मदर ने कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट की थी, क्या क्या किया था और क्या खाने में दे रही थी? Was she thinking that her breast milk is adequate? We had a case recently कि we had a 1.5 साल का बच्चा who was only 3 kgs because the mother did not understand कि complementary feeding also means कि breastfeeding के साथ कुछ देना है. She thought she had milk, so she just kept giving her milk. ऐसे malnourishment goes ahead. And the saddest part about it was कि उसकी पूरी immunization history complete थी, तो इसका मतलब the mother must have been following it at some PHC or कहीं पे भी, but nobody told her कि तुम्हारा बच्चा is not big enough या you are not feeding the child right, कि उसका weight इतना कम क्यों है या उसका developmental milestones क्यों इतना पीछे है. तो this is actually a very good exercise, क्योंकि ये एक बार हम fill up करना शुरू कर दें तो as a doctor also every person will grow, especially when it comes to children. और कोई डाउट्स है क्या? मैडम कभी कभी चाइल्ड हाइपर एक्टिव रहता है, एक्टिविटी तो बहुत करता है लेकिन माल नरिश रहता है, और डिलेज भी बहुत रहते हैं उसमें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अब जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे ऑलरेडी 80% पीपल आर पुअर ओनली, तो इसीलिए अ लॉट ऑफ सोशल फैक्टर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मैलन्यूट्रिशन. तो डेवलपमेंट एक चीज होती है विच इज नॉर्मल, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट नॉर्मल है, हाइपर एक्टिव है, लेकिन साथ में इसकी सोशल सर्कमस्टांसेस क्या है, इसीलिए इतना डिटेल में कुपोस्वामी क्लासिफिकेशन दे रखा है जिसमें पता चल रहा है कि क्या क्या करना चाहिए और कहाँ पे बैकवर्डनेस हो रही है जहाँ पे बच्चा नहीं आगे बढ़ पा रहा. और दूसरी बात ये, जैसे अभी सर ने बोला था कि स्पेसिंग इज ऑल्सो वेरी मेजर इशू. तो ये स्पेसिंग कैसे हो रही है, या पेरेंट्स में ट्यूबरक्यूलोसिस की हिस्ट्री है, तो वो सारी काफी फैक्टर्स है जो आसपास सोसाइटी में होते हैं. ओवर क्राउडिंग है कि बच्चा इतना ग्रो नहीं कर पाता. आता प्रश्न कोणी डॉक्टर तुषार आहेत का? आता प्रश्न कोणी विचारला? डॉक्टर तुषार आहे. हा, डॉक्टर तुषार, हे हायपर ऍक्टिव्हिटीचं जे तुम्ही विचारलं ना, ही जी मुलं असतात, दीज चिल्ड्रन एका जागेवर बसत नाही, बरोबर? बरोबर. आणि ते आई तुम्हाला सांगणार की हा जेवायच्या वेळेस इकडे तिकडे खेळत असतो, बाहेर असतो, जेवायला बोलवलं की येत नाही. तर हे प्रॉब्लेम हा नेहमीचा, म्हणजे आताच्या पूर्ण जनरेशनचाच आहे. हे हायपर ऍक्टिव्हिटी इज अ नॉर्मल थिंग फॉर देम. आपल्याला त्याचा त्रास होतो, ठीक आहे, मुलाला बिलकुल होत नाही. तर इथे थोडंसं आपल्याला त्यांना स्ट्रिक्ट राहून डिसिप्लिन द्यावी लागते, ठीक आहे. तर आता ह्याच्यात काय करायचं की आपल्याला थोडं जास्ती वेळ या फॅमिली बरोबर तुम्हाला द्यायला लागेल, की मीलच्या वेळेस मीलच घेतलं पाहिजे, तेव्हा टीव्ही बंद, त्याच्या आपला मोबाईल बंद, कुठले गेम्स असतील ते बंद, आणि त्यावेळेस जेवायला आलं नाही तर नंतर जेवायला मिळणार नाही. याला आपण डिसिप्लिन म्हणतो. आता हे जर केलं नाही तर हे हा मूल ऍक्च्युली घरात सगळीकडे हिंडत असतो आणि त्याच्या मागे मागे आई ताटली घेऊन हिंडत असते त्याला भरवत, ठीक आहे. तर इथे तुम्हाला न्यूट्रिशनल काउन्सिलिंग जे असतं, म्हणजे हे बिहेवियर मॉडिफिकेशन करावं लागतं की जेवायच्या वेळेस जेवण मिळणार, एरवी मिळणार नाही म्हणून. तर याला थोडासा वेळ लागतो जरा, पण असे अगदीच हायपर ऍक्टिव्ह असेल आणि तो सिस्टमिक प्रॉब्लेममुळे हायपर ऍक्टिव्ह असेल तर एकदा आपण चाइल्ड सायकॉलॉजिस्टला दाखवू शकतो, त्यांच्याकडनं असेसमेंट करून घ्यायची, आणि काही मेडिसिन्स असतात की जे ही हायपर ऍक्टिव्हिटी ऍक्च्युली त्या मुलालाही त्रासदायक असते, फॅमिलीलाही असते. मग अशा वेळेस आम्ही त्यांना काही मेडिसिन्स देतो की ज्याच्यामुळे त्यांची ऍक्टिव्हिटी कमी होते, पण त्याच्या आधी त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन करणं जरुरी पडतं. ओके, पण सगळेच हायपर ऍक्टिव्ह चिल्ड्रन ॲबनॉर्मल नसतात.
ठीक आहे, आपला पेशन्स कमी पडतो, त्यामुळे आपल्याला वाटतं की दॅट इज द कॉज फॉर मॅल न्यूट्रिशन. पण तुम्हाला जर तसं वाटत असेल तर तुम्ही रिफर करून चाइल्ड सायकोलॉजिस्ट कडनं असेसमेंट करून घेऊ शकतो आपण. ओके ओके मैडम, ओके. ऑल राइट. मुझे आपसे बस एक डाउट पूछना था कि आपके सारे पीएचसीज में इन्फेंटोमीटर, स्टीरियोमीटर और उसके बाद वेइंग मशीन ये सब चीजें हैं क्या, या फिर इंच टेप जो आपको अवेलेबल हो? बिकॉज कभी कभार ना हम इतना सब कुछ हाई फाई बोल देते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें ऑलरेडी एक पीएचसी में होनी चाहिए वो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम किसी चीज को, फिर तो फॉल्ट इज ऑन आवर साइड ओनली ना. तो इसी से पूछना था. वेइंग मशीन्स है मैम. तो वेइंग मशीन जैसे आपको पता है कि वो बेबी जो आते हैं उनके लिए अलग मशीन होता है, वो सब है ना आपके पास, जो वेइंग जी. स्केल्स होते हैं, और इन्फेंटोमीटर और स्टीरियोमीटर ये सब है क्या? और साथ में इंच टेप है क्या? क्योंकि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस एक क्राइटेरिया होता है मैम सैम को डिवाइड करने के लिए, तो वो उसके लिए इंच टेप है कि नहीं है? It is with Ashas and Anganwadi workers, ma'am. It is not at PSC. तो पीएचसी में नहीं है. तो अगर आपको ये क्वेश्चनर फिल करना है देन यू कांट हैव, मतलब फिर आपके लिए और सारे पीएचसी में एक एक देना पड़ेगा, है ना, पीडियाट्रिक किट. जी जी. हाँ, तो वही आपसे पूछना था. अच्छा, Okay. one more question, ma'am. Those children who are having congenital diseases, so we should have some facilities at district level, no? For those, suppose Yeah. a child is having congenital heart disease. Okay, so if there are patients who you think they have heart disease, you can refer to a place where you can get a chest X-ray, ECG, and 2D echo done. Okay, so if Okay. your district hospital has this facility, you refer to the district hospital. If you feel this it's not there, then it goes to the civil hospital, and if not, then go to the nearest medical college. Okay. Okay. Okay, ma'am. Sometimes you have a private cardiologist in your place, and if you have it under various programs, you can fund them and get the test done over there rather than referring. Hello, ma'am. मध्ये बरेच प्रश्न दिसत आहेत, ते घ्यायचे का आधी? Yes, ma'am. I just posted in Yeah, I inbox. will just Yes, go ma'am. one by one. Okay. पहिलं होतं O2 लेवल बिलो 1 year कशी मेजर करायची, बरोबर? आता तुमच्याकडे Yes, जे छोटं पल्स ऑक्स असतं ना, आपण कोविड पेशंट साठी वापरतो, तर त्याच्यामध्ये जर व्यवस्थित बोट ठेवलं तर होतं, नाहीतर त्याचा प्रोब एक वेगळा असतो. ठीक आहे, लहान मुलांचा प्रोब वेगळा असतो जो बोटाला पूर्ण गुंडाळला जातो, हाताच्या बोटांना किंवा पायाच्या बोटांना किंवा कानाच्या पाकळीला, आणि ते मोठ्या ऑक्सिमीटर वरती होतं. हे जे छोटे छोटे आहेत त्याच्यातनं चुकीचं रीडिंग येऊ शकतं लेस देन 1 year ऑफ एज साठी. दुसरा जो प्रश्न होता की 5 वर्षाचं बाळ आलं तर तुम्ही माइलस्टोन्स कसं करणार, त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमचं पुस्तक उघडायला लागेल. या फॉर्म मध्ये फक्त 2 वर्षापर्यंत दिलेलं आहे आपण, तसं आपण 12 वर्षापर्यंतचे सगळे माइलस्टोन्स जे आहेत ते आपल्याकडे ओपी गई म्हणून एक पीडियाट्रिकचं पुस्तक आहे, किंवा आपला जो नॅशनल प्रोग्राम आहे त्याच्यामध्ये चार्ट आहे, त्या चार्ट मध्ये हे सगळे माइलस्टोन्स दिलेले आहेत. ते चार्ट उघडायचा, आपल्या टेबलावर ठेवायचा नेहमी, आणि त्याच्यात बघून करू शकता. 5 वर्षाचं मूल काय काय करता आलं पाहिजे, ग्रॉस मोटर, फाईन मोटर, स्पीच लँग्वेज वगैरे हे सगळं दिलेलं आहे, ते बघून तुम्ही असेस करू शकता. ओके. आणि बऱ्याच वेळा आई वडिलांना लक्षात राहत नाही की आपलं मूल बोलायला कधी लागलं, चालायला लागलं, कधी बसायला, तर ज्या व्यक्तीने जास्ती वेळ घालवलाय त्या मुलाबरोबर त्याच्याकडनं हिस्ट्री घ्यायची. ठीक आहे. ब्लड प्रेशर मोजायला बीपी कफ नाहीये,
तर आता हे जे पीडियाट्रिक बीपी कफ असतात ते स्पेशली बनवून घ्यावे लागतात. तर ते तुमचे जे सिव्हिल हॉस्पिटल आहेत किंवा DHS आहेत त्यांच्या मार्फत आपल्याला मिळू शकतात. मिळवायचा प्रयत्न करायला पाहिजे. ओके. आणि जे मशीन्स आहेत ते नॉन फंक्शनिंग आहेत. ते फंक्शनिंग करणं ही देखील आपली जबाबदारी आहे. ते चांगल्या स्थितीत ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे. आणि ते फंक्शनल नसतील, दुरुस्त होऊ शकत नसतील तर ते रिप्लेस करून घेणं ही आपली जबाबदारी आहे. गव्हर्नमेंटकडनं यायला थोडासा वेळ लागत असेल तर तुमच्या एरियामध्ये कोणी डोनर्स असतील, डोनेशन देऊ शकत असतील, त्याच्याकडनं घ्यायचं आणि सायमल्टेनियसली गव्हर्नमेंटकडून मिळवायचा प्रयत्न करायचा. ओके. तसंच इन्फंट आणि चाइल्डचे बीपी कफचा साईज वगैरे असतो तो तुम्हाला मिळवायला लागेल. ठीक आहे. वेईंग मशीन्स नसतील तर म्हणून तर हा आजचा VC होती की तुमच्याकडे जर हे बेसिक इन्स्ट्रुमेंट्स नसतील तर ते मिळवणं आणि ते तुम्हाला पुरवणं ही पण जबाबदारी आहे. तर तुम्ही पत्र लिहून तसं कळवा, त्याप्रमाणे ते तुम्हाला दिले जातील. आणि तुमच्याकडे नुसतेच पडून असतील तर ते दुरुस्त करून घेणं ही तुमची जबाबदारी आहे. नाहीतर नवीन दिलं की जुनं तसंच राहतं, तर ते व्हायला नको. मग त्यांच्याकडे हे बीपी कफचंच आहे. तर आम्ही आयुष सरांना आम्ही मेजरमेंट्स देतो की कुठल्या साईजचे बीपी कफ लागतात. आपलं जे ॲडल्ट बीपीचं मशीन आहे, मशीन सेम राहतं, फक्त कफ बदलले जातात. तर ते आम्ही त्यांना कळवू, त्यांच्याकडनं प्रोक्युअर करून तुम्हाला दिले जातील. आता बीपी घेण्यामागचं कारण काय आहे? कारण बीपीचं हा कफ लावला बाळाला की ते रडायला लागतं. ठीक आहे. बीपी घेण्यासाठी मुलांमध्ये थोडासा आपल्याला प्रयत्न करायला लागतो, वेळ द्यावा लागतो. आणि त्याच्यासाठी जर बाळ रडत असलं आणि बीपी घेतलं तर सगळ्यांना हायपरटेन्शनच आहे असं वाटेल. कारण एक बाळ रडायला लागलं आणि तुम्ही ब्लड प्रेशर घेतलं तर सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर साधारण 30 ते 40 मिलीमीटरनी वाढतं. त्यामुळे बाळ शांत लागतं. त्यामुळे ती कला जरा तुम्हाला शिकायला लागेल की बीपी कसं घ्यायचं. आणि याचा इम्पॉर्टन्स असा आहे की जे मोठ्या वयामध्ये हायपरटेन्शन होतं त्यातली काही कारणं ही बालवयात असतात आणि ती आपण डायग्नोज न केल्याने पुढे या लोकांना स्मॉल कॉन्ट्रॅक्टेड किडनी होऊन किडनी ट्रान्सप्लांट करायची वेळ येते. कारण अनडायग्नोज जातं. 2 किडनी देवानी आपल्याला दिल्या, त्यामुळे एक नॉन फंक्शनल असली तर दुसऱ्याही काम चालतं, पण दुसरी पण मग मोठेपणी नॉन फंक्शनल होऊन ही परिस्थिती येते. आणि याच्यात रिनल आर्टरी स्टेनोसिस म्हणा किंवा ट्रीटेबल कॉजेस असतात पीडियाट्रिक एज ग्रुपमध्ये हायपरटेन्शनचे. ठीक आहे. त्यामुळे ते महत्वाचं आहे. आता एकाने विचारलं, हेमलता, डॉक्टर हेमलता, सम बेबीज टेकिंग डाएट प्रॉपरली बट स्टिल विल नॉट इन्क्रीज. डिवर्मिंग इज ऑल्सो गिवन. असे केसेस असू शकतात. So what you can do is discuss such cases with us. We are always available for you. असे इंडिव्हिज्युअल 10 मध्ये एखाद दुसरं असं असतं की काही केलं तरी वजन वाढत नाही. मग आपण त्याच्यामध्ये त्यांचं डेव्हलपमेंट कसं आहे, आपण त्यांच्यामध्ये काही मिस करतो आहोत का, त्यांचं पचनक्रिया बरोबर आहे का, ते हायपर ऍक्टिव्ह आहेत मगाशी डॉक्टर तुषारनी सांगितलं तसं. सो वी नीड टू लुक ॲट इट. त्यामुळे सेकंड ओपिनियन घ्यायला काहीच हरकत नाही त्या अशा पेशंटचं. ठीक आहे. डॉक्टर पोळ, तुम्हाला काहीतरी विचारायचं होतं. डॉक्टर पोळ. हॅलो. येस डॉक्टर पोळ. हा मॅडम, मी TH दोन बोलते. मॅडम गुड इव्हनिंग मॅम. हा मॅडम, मला एक म्हणायचं की सगळे बाल जे सॅमचे मुलं आहेत जे वजन वारंवार त्यांचं वाढत नाही, ते ह्यांना बालरोग तज्ञांकडून एकदा तरी तपासून घेणं अपेक्षित आहे खरं असं वाटतं. आहे ना. आणि तुम्ही करावं अशी पण अपेक्षा आहे. तुम्हाला जर ससून मध्ये आणता आलं तर ससूनच्या ओपीडीत आणू शकता. आणि ते जर जमणार नसेल तर तुमच्या इथे जे पीडियाट्रिशियन्स आहेत ना त्यांना रिक्वेस्ट करा. सोशल सर्व्हिस त्यांना. येस मॅम, चालेल. म्हणजे जर जमत नसेल यू कॅन टॉक टू द पीडियाट्रिशियन्स. तिथे आहेत पीडियाट्रिशियन्स दौंडला. हो. आणि अडचण आली तर मला फोन करा.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो मैम. मैम हेलो. हेलो. हाँ बोलिए जी. यू वॉन्ट वॉट डॉक्टर बालाजी लकडे बोलतोय मॅडम. बोला. हा मॅम, आपण -3 SD -2 SD बद्दल बोललात. +2 SD +3 SD बियॉन्ड याच्याबद्दल आपण काही ऍड्रेस करणार आहोत का त्याच्यामध्ये, या का फक्त माल न्यूट्रिशन एक साइडच आपण ऍड्रेस करणार आहोत? दुसऱ्या बाजूला पण बघायचं. चांगला प्रश्न आहे. ओके, कारण आता काय झालेलं आहे, फास्ट फूड आलेलं आहे. कोविडमुळे सगळी मुलं घरात बसली टीव्हीच्या समोर, बाहेर काही व्यायाम करत नाही, आणि जी मुलं नॉर्मल होती ती आता +2 +3 झालीत, ओबीस झाली. त्यामुळे ओबेसिटी इज ऑल्सो अ मॅल न्यूट्रिशन. ओके, तर तुमच्या एरियामध्ये जर अशी मुलं असतील तर त्याची कारणं तुम्हाला शोधून काढावी लागतात. बऱ्याच वेळा लॅक ऑफ एक्सरसाइज, लॅक ऑफ अप्रोप्रिएट डाएट असतं, पण काही मेडिकल कंडिशन्स पण आहेत की सडनली वजन वाढायला लागतं. खाणं बरोबर कमीच असतं किंवा व्यवस्थित असतं पण वजन खूप वाढतं. मग अशा वेळेस त्यांना काही एंडोक्राईन प्रॉब्लेम्स आहेत का किंवा काही जेनेटिक आहेत का हे बघायला लागतं. तो महत्वाचा भाग आहे. मॅल न्यूट्रिशन नसेल तर ओव्हर न्यूट्रिशन इज ऑल्सो अ मॅल न्यूट्रिशन. ओके, त्यामुळे त्याच्याकडेही लक्ष. आता शहरी भागामध्ये याचं प्रमाण जास्ती आहे, पण हळूहळू रुरल एरियामध्ये पण ओबेसिटीचा प्रॉब्लेम वाढत चाललाय. कारण ऍक्सेसिबिलिटी फूडची, जे आपण टीव्हीवर बघतो ते सगळं आता मिळायला लागलेलं आहे रुरल एरियात पण. ठीक आहे. आता तुम्हाला कोणाला तरी माझा नंबर पाहिजे, इथे घालू का? Is it everyone? मुझे आपसे एक सवाल और पूछना था कि ये एपेटाइट टेस्ट जो बोला था कि मैम ने बोला है कि हर पेशेंट का करना है, वो एपेटाइट टेस्ट के इंग्रेडिएंट्स आपके पास है क्या अवेलेबल? उसमें मिल्क पाउडर, शुगर, कोकोनट एंड रोस्टेड ग्राउंडनट्स हैं. वो एपेटाइट टेस्ट कैसे करना है, उसके बाद उसकी क्या वर्कशॉप चाहिए आपको, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या पीएचसी में अवेलेबल हैं आपके पास? आई डोंट थिंक होंगे. नहीं है मैम. नहीं है ना, तो अगर एपेटाइट टेस्ट फेल करेगा, दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन एंड टू डायग्नोज तो अक्यूट मैलन्यूट्रिशन, तो वो इसके लिए ये सब इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना. तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पीएचसी में क्या क्या अवेलेबल नहीं है उसकी लिस्ट बना के भेज सकते हैं क्या? आपका कोई ग्रुप है जिसमें आप डाल सकते हैं, जिससे हर एक पीएचसी को हम एड्रेस कर पाए. बिकॉज कुछ पीएचसीज में ऑलरेडी वेइंग मशीन वगैरह होगा, लेकिन एक पीएचसी में देखा वेइंग मशीन भी नहीं है. तो जो जो चीज मिसिंग है वो बताते से होगी, तो फिर वो आप सबको वापस मिल सकती है. We can put forth it with THOs. That would be good, because the thing is that we expect you to fill a perfect questionnaire, but if you don't have the things needed for this, then we cannot get the optimum results now. So that's why I wanted to ask you, if you guys have everything, then we just need to train how to be able to perfect it and how to get better. But if nothing is available, then we can't build up more on this, right? Right, ma'am. So that's what I wanted to ask you. Whoever has it, just make a list of things and they will be made available to you. If we expect you to do this, we'll give it also. And then Dr. Hemlata ma'am ने बोला था कि आपका बेबीज का डाइट प्रॉपर्ली, देयर समथिंग कॉल्ड एनर्जी डेंस फूड्स. तो कभी कभार नॉर्मल खाने में भी अगर आप 1 चम्मच एक्स्ट्रा घी मिला दोगे या एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, घी ऐड कर दोगे, तो उससे भी ना वेट बढ़ सकता है. वो एक चीज बोलनी थी आपसे.
एंड पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो भी बच्चा आता है उसकी मदर की हमेशा प्रॉब्लम होती है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, तो वो आपको पूरी लाइफ लॉन्ग जो भी बच्चे देखेंगे उसे डील करना ही पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई द बेस्ट एडवाइस टू गिव टू दिस काइंड ऑफ पीपल इज जस्ट सेइंग कि आपको जो खाना है आप कंटिन्यू करिए, जो आप अपने घर में खाते हो वही बच्चे को दो। कोई भी आउटसाइड का खाना जैसे लेस के चिप्स है या बिस्किट है या क्रैक एंड जैक है, वो सब नहीं, उसको नहीं खाना चाहिए। जो जो घर पे वरण भात भाकरी ये सब जो भी है वो सब बच्चे को भी खाना खिलाओ, और साथ में एक्स्ट्रा घी और एक्स्ट्रा चीनी मिला दो, उससे डेफिनेटली वेट गेन होगा। और हमेशा किसी भी मदर को दिन में खाना चाहिए, और दूध शुड नॉट गो बियॉन्ड 1 ग्लास, क्योंकि 1 ग्लास से ज्यादा दूध दोगे तो फिर मम्मी उसकी जो मदर है सिर्फ दूध ही देती रहेगी, बाकी सब खाना नहीं देगी। ये इम्यूनाइजेशन एक ऐसा टाइम होता है जो एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक टाइम होता है कि जब आप किसी बच्चे को वैक्सीनेट कर रहे हो उस पर काफी चीजें पिकअप हो जाती हैं, तो उस टाइम पे अगर आप थोड़ा डाइट के बारे में भी पूछ लो तो इट कैन रियली मेक अ बिग डिफरेंस। और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो प्लीज बता दीजिए, या कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, कोई चीज जिसमें आप चाहते हो कि चेंजेस आए तो वो बता दीजिए। हेलो मैडम, एज ऑफ मुशी। बोलिए सर। मॅडम, आता जे 2-3 प्रश्न निघाले होते त्याच्यामध्ये एक तर मेडिसिनचा पहिला प्रश्न निघाला होता, मेडिसिन अवेलेबल नहीं म्हणून। अच्छा, कौन कौन सी नहीं है वो बता दीजिए। के बारे में विलेज लेवल पे 3 फंड्स है हमारे पास, वहाँ से वो परचेस कर सकते हैं। एक तो विद्या आयोग से कर सकते हैं, ग्राम पोषण पानी पुरवठा समिति फंड्स है, और तीसरा जो है सब्सिडी कॉन्ट्रैक्ट फंड से भी वो लोकली परचेस कर सकते हैं, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना वो ले सकते हैं। उसके लिए सभी तो मेडिसिन है, स्पेसिफिक मेडिसिन है, वो जरूरत है उनको किया है कि वो दूसरा है कि इक्विपमेंट्स का जो है जी मैडम, दूसरा जो है इक्विपमेंट्स का, तो स्टैडियोमीटर वगैरह सब टेप जो है आम के घेर लेने के लिए, वो सब आंगनवाड़ी सभी एवरी आंगनवाड़ी हैविंग दैट मटेरियल। और हम जो होम विजिट पर जाने वाले हैं वो कुपोषित बालक के देखने के लिए, उससे हम ले सकते हैं, और वो हम टेस्ट उनके कर सकते हैं वहां से। अच्छा, ओके। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो वेइंग मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आंगनवाड़ी में ऑलरेडी सप्लाई किया है, जो पीएचसी में नहीं है, जो पीडियाट्रिक वेइंग मशीन है, लेकिन वो जाके हम टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि पीएचसी का डिस्टेंस बहुत है, कभी कभी 30-40 किलोमीटर का भी है, 20 किलोमीटर का है, तो माल न्यूट्रिशन के बच्चों को हम वहां तक नहीं ला सकते। ठीक है, फिर मैं आयुष सर से एक प्रॉब्लम है इसमें, कैलिब्रेशन का होना चाहिए उसका, वेइंग मशीन का साइन किया हुआ उनके पास कैलिब्रेशन ऑफ वेइंग मशीन। अच्छा, ठीक है। नहीं, एलोकेशन ऑफ वेइंग मशीन होना चाहिए, नहीं डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज अगर रात को कोई केस आ गया बच्चे का जिसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो पैरासिटामोल देने के लिए भी आपको उसका वेट पता होना ही चाहिए, जिससे ओवरडोज या कुछ नहीं हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होना चाहिए। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, और इसको अभी आयुष सर से बात करेंगे उनसे कि हर एक पीएचसी में एटलीस्ट जस्ट फॉर द पीएचसी का सेक, नॉट फॉर द आंगनवाड़ीज, बट पीएचसी के लिए एक वेइंग मशीन दे दे, है ना, और उसके साथ एक इंच टेप भी दे दे। हाँ, आपने बहुत अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। आपने एक पॉइंट मैडम, जो अभी हंगर टेस्ट वगैरह हम लेने वाले हैं, हाँ वो, हाँ एपेटाइट टेस्ट, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ ठीक है सर। पहले हम सीडीसी चालू करते थे, तो उस टाइम में ट्रेनिंग पहले देकर वो फिर चालू कर देते। डेफिनेटली सर, यहाँ पे पूरा एनआरसी सेंटर से आपका ट्रेनिंग एक अच्छा करवा सकते हैं, और साथ में जब भी मैंने कोई भी पीएचसी विजिट किया है, मैंने आज तक कोई भी ग्राउंड नट या मिल्क पाउडर कभी देखा नहीं है, इसीलिए मुझे लगा एक बार मैं आपसे पूछ लूं। वो तो आंगनवाड़ी में रहती है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो अब बच्चा तो डायरेक्टली पीएचसी आता है ना, आंगनवाड़ी में है दैट इज गुड, लेकिन जो हमारे साइड से है वो होना चाहिए।
हाँ, तो आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका भी एपेटाइट टेस्ट का एक ट्रेनिंग करवा देंगे। वो एपेटाइट टेस्ट के साथ साथ डाइटरी हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस भी दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे एपेटाइट टेस्ट 24 आवर डाइट रिकॉल कैसे करना है विद एग्जांपल आपको अच्छे से सिखा सकते हैं, है ना। और कुछ आप चाहते हैं हमारी साइड से? मैंने उसको बोला चलेगा फिर। और कुछ कोई किसी को कुछ डाउट है? Ma'am, any new activity launched by UNICEF at present? As of now, no. I mean, UNICEF is very active. Hello, ma'am. Hello, can you hear me? Hello. Yes, ma'am. As of now, when it comes to malnutrition, Yes, ma'am. Maharashtra, there is no study. There was one study I had spoken to Nair madam. She said there was one study happening in Dhule. But in Dhule also, the study is not on malnutrition, I think. So as of now, UNICEF कुछ collaborate कर रहा है. I personally have worked with Nair madam at Nandurbar district. Oh wow, हाँ उन्होंने बताया कि नंदुरबार में भी प्रोजेक्ट था उनका. जी, और वहाँ बहुत अच्छे से उन्होंने इनपुट्स दिए थे. हाँ. So can we also request her to be to allot those projects in Pune district also? Yeah, that is a very good plan. अभी मैं मैडम से पूछती हूँ. लेकिन malnutrition के वो कर तो देंगे प्रोजेक्ट अलॉट, लेकिन पहले आप ये क्वेश्चन है तो ढंग से कीजिए. एक बार जी जी. पे जाएंगे. No, as compared to Nandurbar, it is very less in Pune district. Yes, definitely. Yes. Thank you. तो प्लीज इन सब का आप बता दीजिए. तो मेरे जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं आप सबसे वैल्यूबली बात करके, वो ये बनाए कि एक माइलस्टोन्स जो हैं अप टू 5 इयर्स डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का एक चार्ट होना चाहिए हर पीएचसी में. एक WHO ग्रोथ रेफरेंस चार्ट होना चाहिए हर एक पीएचसी में, है ना. फिर कई पीएचसी में मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं है, तो वो जो मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं है उसका आपको लिस्ट बना के एक डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी पीएचसी में क्या अवेलेबल नहीं है. फिर तीसरा ये डाइट चार्ट काफी लोगों के पास नहीं है, तो डाइट चार्ट का इंटरप्रिटेशन, इनफैक्ट वो डाइट चार्ट भी हर एक पीएचसी में होना चाहिए. चौथा, एंथ्रोपोमेट्री का जो इक्विपमेंट है इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, वो भी काफी सारे पीएचसीज में नहीं है. तो अगर आप लिस्ट बना के दे देते कि कौन कौन से में नहीं है, सबको एक एक अलॉट हो जाता. और हाँ, अभी तक तो मेरा यही इनपुट रहा है. और कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है? Otherwise we will close it, thinking you have contributed and there is nothing else for you to give any inputs for. कुछ और बोलना चाहते हैं सर, मैडम? ठीक है. So I think so it is already 4:30. Okay, so we will close this particular session now. So Madam, please 1 minute please. Okay. मॅडम मी डॉक्टर सचिन एडके बोलतोय. काय म्हणता? बरे आहे का? मॅडम, येस मॅडम, गुड आफ्टरनून, व्हेरी गुड आफ्टरनून. मॅडम तुम्ही चांगलं त्यांना समजून सांगितलंय, पण आता त्यांचे जे फॉर्म्स आहेत ते या पद्धतीने त्यांनी आता उर्वरित फॉर्म द्यायला पाहिजेत. साधारणतः इंदापूर आणि शिरूर यांनी खूप चांगल्या प्रकारे त्यांचं जे उद्दिष्ट होतं ते पूर्णपणे त्यांनी फॉर्म्स दिलेले आहेत. आणि बाकीचे जे 11 तालुके आहेत मॅडम, त्यांचं काम त्या मानाने फारच कमी आहे. म्हणजे आपल्याकडे 1117 जर फॉर्म अपेक्षित होते येण्याचे, तर त्याच्यापैकी 507 आणखीनही शिल्लक आहेत येण्याचे, बाकी आहेत. तर हे प्रत्येक ब्लॉकनी आणि मेडिकल ऑफिसरनी त्या ठिकाणी लक्ष घालून ते देण्याची कृपा करावी त्याच्यामध्ये. आणि दुसरं मॅडम याच्यामध्ये की कोडिंग सिस्टीम बद्दल आपण जर यांना बोललं तर मला वाटतं बरं होईल. याच्यामध्ये कोडिंग म्हणजे प्रत्येक केसचं आपण ज्यावेळेस ऑनलाईन डाटा सेव्ह करतो, तर त्याच्यामध्ये साधारणतः ब्लॉकचं इनिशियल पहिले 3 लेटर्स घ्यायचे, ऑब्लिक करून त्यानंतर पीएससीचे पहिले 3 लेटर्स घ्यायचे, त्यानंतर पुन्हा ऑब्लिक करून सबसेंटरचे पहिले 3 लेटर्स घ्यायचे, आणि मग त्यानंतर परत एकदा ऑब्लिक करून त्या विलेजचं शक्यतो पूर्ण नाव लिहिलं तरी चालू शकेल, किंवा पहिले 3 लेटर्स घ्या. आणि नंतर मग आपली जी केस नंबर तुम्ही द्यायचा आहे, जेणेकरून आपण ज्यावेळेस हे ऑनलाईन फॉर्म ज्यावेळेस आपण कम्प्युटरमध्ये भरू तर त्याचं अनालिसिस करायला
आणि त्याचं सेग्रिगेशन करायला सोपं जाईल. थँक्यू मॅडम. एक काम करू शकता, तुम्ही एक लेटर काढू शकाल का? तुम्ही एक लेटर काढून एक एक्झाम्पल द्या त्यांना. ओके. की असं असं कोडिंगचा नंबर आहे, एक एक्झाम्पल द्या तुम्ही. येस मॅडम. कुठलाही पीएचसी घ्या, एखादं नाव घ्या हायपोथेटिकल पेशंटचं आणि त्याचा नंबर आपण 0001 पासून सुरू करा त्यांच्या पीएचसी ला. ठीक आहे. येस मॅडम. तसं तुम्ही त्यांना कळवलं तर बरं होईल. आणि ज्या पीएचसीच्या लोकांनी पाठवलं नाहीये, आता हे सगळे मोठे डॉक्टर्स आहेत, त्यांना काय आम्ही शिक्षा देऊ शकत नाही, त्यांना पनिशमेंट देऊ शकत नाही, काही नाही. आजचं मेन इंटेन्शन होतं की तुम्ही पेशंटच्या दृष्टीने विचार केला तर हा फॉर्म भरणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. आणि कर्तव्यामध्ये जर तुम्ही कमी पडत असाल तर काय करायचं ते पुन्हा आरोग्य विभाग ठरवेल. ओके. आमचं काम तुम्हाला शिकवण्याचं आहे, तुम्हाला मोटिवेट करायचं आहे. पण जर 500 फॉर्म्स अजून आलेले नाहीत याचा अर्थ या लोकांनी या गोष्टी सिरियसली घेतलेल्या नाहीत. आणि हॅलो, I think I need a promise from all of the PHCs that in the next 7 days they will send all the forms to the main office. आणि अडचणी असतील तर फोन करून त्यांना सांगा तुम्ही की ह्या अडचणी आहेत. I think so Dr. Sachin can look into it and sort out the problems which we have. येस मॅडम. फक्त भरायचा म्हणून भरू नका, कारण तो तुमचाही वेळ वाया जातो आणि आमचाही वेळ वाया जातो. ओके. येस मॅडम. All right. So can we close the session? काही बोलायचंय का? नो मॅडम, थँक्यू. Okay then. So we are leaving the meeting and thank you everybody. All right? Thank you. Yeah. Okay.